So first of all, the microphone you can off. আমি আরে লাইটটো তো জ্বলি উঠিল লাইটটো তো চললাম স্যার তারপর এটা কাম করা না সো চিন্তা করতে মার্কার দুটা লয়া ভালকে লিখা নাই ভালো তোমাকে নিলাম নাম্বার সিস্টেম আমাকে লিখাই দিলাম নাম্বার সিস্টেম ফার্স্ট সেক্টর তোমালোকৰ স্কুলত কিবা বুকস চেঞ্জ হ'ব বুলি কৈছে নেকি চেঞ্জ নতুন বুকস নাই দিয়া কেতিয়া মানে দেয়াৰ এক্সপেক্টেশন আছে মোৰ তাতে মই মানে এখন স্কুলৰ পৰা পাইছো নিউ বুকৰ পিডিএফ এটা আজি মই গ্ৰুপত দি দিম চাব পাৰিবা মেবি সেইটো বুকে চাগে তিনটা তুমি লবা 390 পেজ আছে বহুত পইচা বিচছো কিন্তু প্ৰয়োগটি তাৰ পৰাই হ'ব চাগে এইটো বুক মতে তোমাৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো আছে কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি বাট মই যিমান দিন পঢ়াইছো তোমালোকে নাম্বাৰ সিস্টেমৰ চেপ্টাৰটো আগতে পঢ়িবাটো ভাল ডিপ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগিব ফৰ the chapter number system. We need to learn each type of numbers, their characteristics, their properties, and how they works. So, সৰুৰ পৰা যিমান নাম্বাৰৰ কথা শুনি আছা তুমি fraction, decimal, or maybe rational number, integers, natural number, whole number, শুনিছা এইবিলাক এই গোটেই সোপা নাম্বাৰৰ ফেমিলিটো একেলগে কোৱা হয় real number বহিবা গোটেই নাম্বাৰৰ ফেমিলিটো কোৱা হয় একেলগে real number is denoted by capital R now তুমি যদি real number তো গোটেই ঘৰখনৰ একদম গ্ৰ্যান্ডফাদাৰ বুলি কৰা তাৰ দুটা বাচ্চা আছে তোমাৰ first one is rational number which you have already learned in class 7 and 8 chapter asil rational number introduction hoyesilo sabore kon dedike tokon start korilo next irrational number rational number to generally capital Q to bujhai ha now under this rational number section we have multiple types. One is whole numbers denoted by capital W. How many of you do not know what is whole numbers? Whole numbers jana nai sobe? Whole numbers starting from which number? 0. Because it's the smallest whole number. Negative numbers cannot be a whole number, right? So next one is our natural number. Next one is natural number denoted by capital N. Natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. So we can say all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. So moi তোমালোকে এই হিসাবলে লিখিও লব পৰা পিছত নোটস হিসাবত এক্সামত এমসিকিউ যে দিয়ে তোমালোকৰ এমসিকিউ বিলাকত কই ন which of the following is not true এনেকে কিবা চাৰিটা অপচন দি দিব তো তাতে এনেকা বস্তুবিলাক সোধা হয় next one is integers denoted by capital Z. There are two types of integers. Do you know what are they? Negative integers. Yes, negative and positive integers. Next segment is fractions. Obviously positive and negative. Positive and negative, both fractions are rational numbers. And final one is decimals. We have already know about whole number, natural number, integers, fractions. But these decimal numbers play a major role in rational and irrational because there are three types of
decimal expansion. First of all, if I write 0.4821, 0.626262 dot, and finally suppose 2.3456911027 dot. If you carefully observe all these three types of decimal expansion, first one is on terminating decimal expansion. What is the meaning of terminating decimal expansion? The meaning of a terminating decimal expansion is when a fraction is given like 2/5, if you perform the division, 5 zeros are 0, it will be 20, 5 fours are 20, our division process is end here, and our decimal number is 0.4. So I can say decimal expansion of 2/5 terminates after one place of decimal. Am I right? কি কইছো বুঝি পাইছা? নাই কোৱা যদি আকৌ কম কয়। আমি 2/5 টোক 5 এদি ডিভাইড কৰি 5 এদি 2 ডিভাইড কৰি পেলাই যদি ডেসিমেল বনাব ট্রাই কৰো আৰু ডিভিজনটো পারফর্ম কৰো, দেখা পাইছো যে ডেসিমেলৰ পিছত এটা ডিজিট কৰাৰ পিছত আমাৰ কামটো হৈ গল, পুৰা পুৰি খতম হৈ গল। Remainder is 0. This division process has ended here. So decimal expansion is 0.4. There are no more digits appearing after 4. It has ended after one place of decimal. Sometimes it may end after 2 places of decimal. Sometimes it can be ended after 3 places of decimal, and so on. Basically, you need to learn if your decimal expansion ended after a certain places after decimal, then it will be terminating decimal expansion. তোমালোকে টার্মিনেটর ওয়ার্ডটো শুনা পাইছা? টার্মিনেটর মুভি আছে, টার্মিনেট হোৱা মানে খতম হোৱা। ডেসিমেলৰ ডিজিট যদি ওলাই না থাকে খতম হৈ যায়, এটোক আমি কি বুলি কম? টার্মিনেটিং ডেসিমেল এক্সপানশন। ঠিক আছে, টার্মিনেটিং ডেসিমেল এক্সপানশন। ঠিক আছে। In this case, in the second case, we can see 626262 dot. That means if you keep dividing or keep writing the decimal expansion, it will again appear as 62626262. যেনেকে তুমি যদি 2/3 to division perform কৰিব try কৰা, it will be like 20 3 6 are 18, 20 3 6 are 18. আমি যদি গোটেই জীৱনটো পঢ়ি কি পাম? গোটেইগুলা 6666666. That means sometimes digits after decimal may repeat after certain interval, maybe after 1 interval, 2 interval, মানে এটা digit repeat হ'ব পাৰে, দুটা digit repeat হ'ব পাৰে, 10টা digit repeat হ'ব পাৰে. If your digits after decimal repeats after certain interval, then it will be a non-terminating repeating বুলিও কয় বা রিকারিং বুলিও কয়, দিও পারি, বারে বারে উলাই থাকে, right? And the last one is a non-terminating non-repeating decimal expansion. ই মানে একদম অমঙ্গল বস্তু, তোমার যি ইচ্ছা লাগে বাইরে পারবি, you will get any random number after decimal. The decimal expansion will not anywhere, it will not end anywhere, it will keep continue. কিবা কিবি কৰি গৈ থাকা, গোটেই জীৱনটো তুমি নমৰালৈকে কিবা কিবি ডিজিট পাবা, but this digit will not repeat in a certain interval. ইয়াত যেনেকে দুটা দুটাকে ৰিপিট হৈছে, ক'ৰবাত তিনটা তিনটাকে ৰিপিট হ'ব। যদি ৰিপিটেশন অকাৰ নহয়, যি ডিজিট ওলাই থাকে আৰু খতম নহয়, then I can say non-terminating non-repeating decimal expansion. এতিয়া তোমালোকে মোক ক'ব লাগে এই তিনটা বস্তু ভালকে বুজি পাইছা নে? Yes sir. একো লাজ নকৰাকে ক'ব পাৰা, মই একো গালি চালি নিদু, বুজি পাইছা ন? থাৰ্ডটোৰ নিয়ৰ ডেসিমেলৰ পিছত যদি ৰেন্ডম ডিজিট ওলাই থাকে আৰু যেনেকে দুটা দুটা ৰিপিট হৈছে বা তিনটা তিনটা ৰিপিট হৈছে, যদি এনেকে ৰিপিটেশন নহয় 3 4 5 ওলাইছে, আকৌ 3 4 5 ওলাই নাই, তো জিটি ডিজিট ওলাইছে, যদি তোমাৰ 3 পাইছো 4 পাইছো 5 6 আকৌ 2 পাইছো, জিটি নাম্বাৰ পাই আছো ন, কোনো ধৰণৰ ৰিপিটেশন হোৱা নাই বা এটা প্যাটাৰ্নত ৰিপিট হোৱা নাই, তো তেতিয়া কি হ'ব? ডট ডট আছে মানে খতম হোৱা নাই আৰু ৰিপিট হোৱা নাই মানে নন ৰিপিটিং। ঠিক আছে, ওকে ফাইন, ঠিক আছে। তো এই
ৰেচিঅনেলৰ ভিতৰতো ডেসিমেল নাম্বাৰ পৰে, ইৰেচিঅনেলৰ ভিতৰতো ডেসিমেল নাম্বাৰ পৰে, কিন্তু লিখিবা পিছত চাই লোৱা ৰেচিঅনেলৰ ভিতৰত কোন কেইটা টাইপৰ ডেসিমেল এক্সপানশন পৰিব। এই ফাৰ্স্ট দুটা ইয়াতে কোনটো কোনটো পৰিব, টাৰ্মিনেটিং decimal expansion। 2 নম্বৰতে ইয়াতে एग्जांपल দিলে সাপোজ 0.235 মেবি 0.125 এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু এটসেট্ৰা। আৰু 2 নম্বৰতে মই কলো নন টাৰ্মিনেটিং but repeating or recurring বুলিও কয় decimal expansion। example দেখো মই suppose 0.666 dot 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 comma 0.2323 dot 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 এনেকা এইখিনিৰ কামটো ইয়াতে ফিনিশ। তোমালোকে লিখিব পাৰা এতিয়া, যোনে যোনে নাই লিখা লিখা। তাৰপিছত ইৰেচনেলটো মই কৈ আছো, ইৰেচনেলৰ নাম্বাৰৰ কথা কৈ আছো চাবা হা। So how to identify irrational numbers? সবতকে ইজি আনসার কি হ'ব পাৰে, those numbers which are not rational are irrational number। নিতল সেকেন্ড লম নিছিনা ফাৰ্ষ্টৰ পিছত যোনটো লয় সেইটো সেকেন্ড লম, তেনেকে লিখিলে নহব। ডিপ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এনেকা হ'ব, ফাৰ্স্ট অফ অল নন টাৰ্মিনেটিং non repeating decimal expansions। non terminating non repeating decimal expansion বিলাক নোট কৰি যায় বা irrational নাম্বাৰত পৰে। কাৰোবাৰ মনত কোৱেশ্চন আছে নে নাই যে নন টাৰ্মিনেটিং নন ৰিপিটিং ডেসিমেল এক্সপানশন আমি পাম কৰ পৰা, না সদায় বনাই লিখব লাগিব। এনেকুৱাটো ক'ৰবাত নাম্বাৰ আছে য'ত নন টাৰ্মিনেটিং নন ৰিপিটিং বস্তু পোৱা যায়, সেইটো ক'ত পাম জানানে? This type of decimal can be found from square root of non-perfect square number। अच्छा, non-perfect square number और example दिया मुझे। Please tell me 5 आरो 3 आरो 4 में 7 आरो 9 6 sorry 10 11 sir 6 7 তাহলে পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার মানে সবে জানা না সবে? ওকে, সো পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বারটা যদি আমি লও এটো স্কয়ার রুট ললে কি ধুনিয়াটা 9 এব রেশিয়াল হৈ যাব না। কিন্তু নন পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার যদি লও সেক √23 লাইক দিস, এটো যদি তুমি এই ক্লাস এটো যে লং ডিভিজন মেথড পাইছিলা স্কয়ার রুট লও হেতু দি কৰিব ট্রাই কৰা, এই ডেসিমেল জীবনত খতম নহয়, ওলাই থাকিব কিবা নহয় কিবা ওলাই থাকিব। তো এটোৰ ওপৰত এটা কিবা ষ্টৰী আছিল, আমাক কৈছিল স্কুলত বিচাৰে, ক্লাসটো খতম হলে পাম নন পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার স্কয়ার রুট। সো এনিওয়ে, so this is real numbers। তাৰে ভিতৰত টেকনিক ব্ৰাঞ্চ নাম্বাৰ সিস্টেমত ৰিয়েল নাম্বাৰৰ লগতে আৰু এটা টাইপ আছে, সেইটো হ'ল ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ। ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ ক্লাস 9 10 সিলেবাসত 9 11 যেতিয়া পঢ়িবা সাইন্সত তেতিয়া এটা চেপ্টাৰ আছে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ, তাত লাগে আমাক ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ, যেহেতু নাই এইকাৰণে নপঢ়াম। এখিনি তোমালোকে লিখা ফিনিশ কৰা, মই নেক্সট ডেফিনিশনত যাই আছো ৰেশনাল নাম্বাৰ।
টিচাৰ বিলাক চশমা পিন্ধাই হয় চাব দিছে মই নিজে তো এতিয়া আমি বুজিম about rational number কি বস্তু হয় definition কি হয় এইবিলাক বস্তু পঢ়িম আমি okay so লিখা definition okay rational number how many of you know the definition of a rational number কোনবাই যদি খুদে rational number কি বুলি কবা এক মাৰ্কৰ কাৰণে যদি definition লিখো আইডিয়া আছে এক্সাম্পল দিব পাৰা rational number yes 2/3 2 4 rational number example দিয়া বিন্দা আছে একদম দিল ফলকে কোন হয় যিকোনো এটা নাম্বার কইটা rational number any number কব পাৰা তো বেসিক্যালি মই লিখি দিছো ৰবা if any number can be expressed in the form of a by q as a by b but p by q form as p by q form where q is not equal to 0 and p comma q are co-primes and integers এটা কথাটো হল কিবা কিবি আমি টার্ম পাইছো মই পঢ়িম এতিয়া this is the definition if any number can be expressed or can be written as p by q form where the q is not equal to 0 that means denominator cannot be 0 maximum to be denominator 0 লিখবই নোৱাৰা undefined হৈছে and short circuit issue p comma q are co-primes so do you know what is the definition of co-prime numbers when two numbers become co-prime idea আছে নাই আচ্ছা co-prime বাদ দিয়া prime number মানে কি জানা কি not divisible by any number only divisible by its own self okay বুজি পাইছো বাৰু তোমাৰ ডেফিনিশন তো ভালকে এডেন্স হোৱা নাই বুজি জানা বুলি গম পাইছো পাৰ্টিকুলাৰ কোৱা prime number definition কোৱা The number which has two factors itself. so one and itself only divisible by one and itself so सबके smallest prime number কি 2 okay then what is composite number Then the number that has more than two factors so what about 1 1 is composite or prime one is neither composite nor prime মনত ৰাখিবা MCQ জতে কৰিব মানে লিখাই দিয়া নাই মনত থাকিব নাই না পাহৰি যাবা ৰাস্তাত জল লগে লাগে তাই কি খবৰ বল মমো খায় উনকে কত লগলে পাহৰি যাবা নেকি পৰীক্ষা আহে দেখিতা 1 is neither composite nor prime লগতে 2 is the only prime number which is even generally prime number বিলাক generally odd হয় তো এনিৱে মই মানি ললো তোমালোকে prime numbers এর কথা জানা টিক মার্ক কম্পোজিটর বিষয় জানা ঠিক আছে let me introduce about co-prime numbers if any two numbers have only one common factor that is 1 then they
will be considered as co-primes. Then they will be considered as co-primes. So can you tell me a pair of co-prime numbers? As an example, liasun jar matra common factor 1 is 3 by 5. right? 3 by 5 no, duta number common issues. Tell me a pair of numbers which are co-prime according to this condition. 3 and 5. What? 3 and 5. 3 and 5. 1 to one. 3 and 5 question was it. 3 has two factors. 1, 3 are 3. 1 and 3. 5 has two factors. 1 and 5. So there is only one common factor between them. That is 1. So I can say 3 and 5 are Co-primes. co-primes. So co-prime number to the HCF kiman hobo? HCF of two co-prime numbers 1. So we'll have MCQ today. HCF of two co-prime numbers is 1. लिखा note. Zero is the only rational number whose multiplicative inverse does not exist. Number 1, -1 are the only rational numbers whose multiplicative inverse are equal to themselves. Third one, any two prime numbers are always co-prime. Fourth one, any two consecutive numbers are always co-primes. I was in the लिखा फटाफट মই অলপ পানী খাই আহিছো তোমালোকে যোনে যোনে বহুত কাটা কাটি কৰা বা বহুত ঘনকে লিখা একদম থেপা থেপিকে লিখে যায় এইটো কাৰণে লাগি পেলাই
বাছত যেনেকে বজাই দিয়ে মানুহে সেইটো হেবিট যদি আছে সেইটো তোমালোকে ইমপ্ৰুভ কৰা বুজি পাইছানে সেইটো দৰকাৰ হ'ব এক্সাম পেপাৰত যদি তুমি কাৰেক্ট এনসাৰ বিলাকত যদি ভালকে চিনি নোপোৱাকে লিখা তোমাৰ পেপাৰখন চোৱাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এটেনশ্যন নিদিয়ে দিছিলে কাৰণ অলৰেডি 200-300 ষ্টুডেণ্টৰ পেপাৰ চাইছে অলৰেডি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যায় টিচাৰ এতিয়ালৈকে চাহ আহিব নাই ইমান কপি চালো মই আমাৰ পেহা নিজে মেট্ৰিকৰ কপি চাইছিল ক'ৰ কি লিখে ষ্টুডেণ্টে সেইখিনি লিখা হেবিটটো এতিয়াৰ পৰা যদি শুধৰণি কৰা ক্লাছ 10 পোৱালৈকে ভাল হৈছিল মই বিগিনিঙত মনত পেলাই দিলোঁ যাৰ যাৰ প্ৰব্লেম আছে নিজে জানা কাৰ প্ৰব্লেম আছে মই কাকো পইণ্ট আউট কৰিব নাই মই সতিয়াৰ বাবে কৈছোঁ কথাটো ঠিক আছে বাকী আমি এতিয়া আৰু দুটামান ফেক্ট লিখি এইখিনি মুছি দিব পাৰোঁ নে অনুৰাধা co-prime number মানে কি বুজি পালা co-prime number two consecutive numbers are always co-prime কোনবাই যদি co-prime number দুটা ক'বলৈ দিয়ে তুমি যদি ভাবি ভাবি পোৱা নাই যদি খেলি মেলি লাগি গৈছে দুটা সিরিয়াল নাম্বার কৈ দিবা 8 9 10 11 100 and 101 20 21 দুটা সিরিয়াল নাম্বার সদায় কি হ'ব co-prime ঠিক আছে আৰু লগতে 5 টো দিছো মই 2 composite numbers can be co-primes but not always example দেখাই চাবা মই যদি 8 আৰু 9 লিখো both are composite number boardত চাবা please both are composite numbers এই দুটা কি হয় co-prime but if I write 10, 12 they are not co-prime এটা কবা যে ইলেক্ট্রল লিখাই আছে আপনি এমসিকিউজ আহিব এমসিকিউজ যদি কয় বা ট্রু ফলস যদি দি কেনে খুদে যে টু কম্পোজিট নাম্বারস আর অলওয়েজ co-prime বা এসারশন রিজনিং কবা দিয়ে যে এসারশনত দি দিলে তুমি যদি লিখি দা যে দিস কারেক্ট এটা ভুল হবে নট অলওয়েজ কথাই নহয় বাট টু প্রাইম নাম্বারস আর অলওয়েজ co-prime ঠিক আছে টু কনজিকিউটিভ নাম্বারস আর co-prime সৰু সৰু কথা প্ৰতিটো বেলেগ বেলেগ বস্তু লিখি দিছো মই মনত ৰাখিবা এনিৱে এতিয়া আমাৰ এটা কমন কনফিউজন আহিব এই কনফিউজনটো তোমালোকে সুধাৰ আগতে মই নিজে পঢ়িছো চাবা already I told you that a rational number can be written as p by q form this p and this q both should be co-primes but so that is why example is like 2 by 3 is a rational number but if I write 10 upon 12 is it a rational number no acha rational number আমি কোয়ালিফিকেশন বিলাক ফলো কৰি না চাম ফার্স্ট অফ অল p by q ফর্মত আছে আছে নে আছে ঠিক q is not equal to 0 হৈ গল 10 and 12 are co-primes হয় নেকি নহয় সেই হিচাপ মতে ৰেশনাল নাম্বার হ'ব নালাগে বাট হ'ব কিয় হ'ব কৈ আছো মই though 10 and 12 are not co-primes see Significant. oh though 10, 12 are not co-primes but 10 by 12 can be written as 2 5 2 6 5 by 6 5 and 6 are co-prime तो कुनबा really की कोबा why 10 and 10 by 12 is a rational number you have to say though these two are not co-primes still I can consider it as rational number because 10 by 12 is equivalent rational number of 5 by 6 I just hope you know about equivalent fraction মনত কৰে না সেম সেম নাম্বার মাল্টিপ্লাই কৰো তো ইয়াৰে ইকুইভ্যালেন্ট ফরম্যাটটো হৈছে 10 by 12 ঠিক আছে ওকে আৰু এটা সৰু কথা কৰাইছো জায়গা আছে এখিনি
standard form or simplest form of a rational number. এটা ৰেচনেল নাম্বাৰৰ স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম বা সিম্পলেস্ট ফর্ম মানে কি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা সাপোজ লিখা আছে 10/15 it can be simplified because it is not in the lowest term so 5 2 ja 5 3 ja so basically 10/15 it was not in standard form but it is in standard form মনত ৰাখিবা কাটাকাটি কৰি পেলাই আমি সৰু কৰি দিলে কি হৈছিব স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত আহিব second thing to is suppose any rational number is given like suppose 5/-7 তুমি মাইনাস দাও ওপৰত উঠাই লিখিব লাগিব কেনেকৈ ওপৰত উঠাই লিখিম I have to multiply a -1 with both of them we can do it right we can multiply the same number with numerator and denominator so it is equal -5/7 now this is standard form but this was not standard নিজৰ হিচাপত লিখি লোৱা বস্তুখিনি মই অলপ মেছ হৈ গৈছে লিখোতে একদম অলপ ভালকে লিখা proceed to next step এইবিলাক মুছিব পালো চাগে মই এইবিলাক just accept so how to insert rational numbers between two given rational numbers. It will form our next topic of discussion. দুটা rational number or মাজত rational number কেনেকে insert কৰিব পাৰি মই যদি start কৰো নম্বৰটা suppose মই কৰো 3 and 8 how many rational number lies between 3 and 8 কি হ'ব এটা 4 5 6 7 মানটা হল 4 so we can say according to them we can insert 4 rational numbers between 3 and 8 is this statement correct then how many rational number I can insert কই তো আইডিয়া 3 আৰু 4 ৰ কথাই ভাবাচোন 3 আৰু 4 কি লিখিব পাৰা 3.1 3.2 3.3 লিখিব পাৰা নাই আৰু যদি অলপ সৰু কৰা মানে 3.01 3.02 এনেকে তো এটা লিখিব পাৰবা যদি ট্রাই কৰা 3.001 3.002 এনেকে 1000 টা লিখিব পাৰবা তাৰ মাজত 3 আৰু 4 ৰ মাজত আৰু এটা বঢ়াই দিলে 10,000 টা আৰু এটা বঢ়াই দিলে 1 লাখ 10 লাখ crore billion বহুত so we can insert infinitely many rational numbers লিখা নেকে we can insert infinitely many rational number in between any two given rational number পরীক্ষাত rational number বুলি লিখা হালবাই লিখিবা ডক্টৰৰ প্ৰেসক্ৰিপচন অনুসাৰ লাগা যার যোনটো ষ্টুডেন্টৰ ফোন নাম্বাৰ হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপত এড হৈ থকা নাই তোমালোকে
শচীন্দাৰ ওচৰত গৈ পেলাই ক'বা যে মোৰ নাম্বাৰটো এড কৰি দিব লাগে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো মই লিখি দিছো এইটোত হোৱাটছএপ কৰি নিজৰ নাম আৰু ক্লাছটো কৈ দিবা মই এড কৰি দিব পাৰিম আদাৰৱাইজ মই ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিলে তোমালোকে নাপাবা ৰেচনেল নাম্বাৰ কিমানটা ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰি এটোতো মই কৈ দিলো বাট হাউ টু ইনসাৰ্ট কেনেকৈ আমি ইনসাৰ্ট কৰিম আচ্ছা তোমালোকৰ টেষ্ট লও পাৰা চাও ইনসাৰ্ট 5 rational number in between suppose 7 and 8 7 আৰু 8 ৰ মাজত পাঁচটা ৰেচনেল নাম্বাৰ ইনসাৰ্ট কৰা ডু ইট ডেসিমেলত লিখবা ফ্ৰেকশনাল ফৰমেটত লিখা চোৱা ৰেচনেল নাম্বাৰ ইনসাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত কেইটা বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা আছে এটা এটাকে গোটেইকেইটা ৰাস্তা ডিসকাস কৰো যোনটো ভাল লাগে সেইটোৱে ফলো কৰবা যোনটো শৰ্টকাট লাগে ইজি লাগে প্ৰথম কথা যোনটো আমাৰ সবতকে বেছিকে ইউজ হয় ফার্স্ট অফ অল দিস ইজ 7 7 means 7/1 8 means 8/1 now they are asking to insert 5 rational numbers 5 to 1 increase কৰি দিয়া কিমান হ'ব 6 হ'ব তো 6/6 দি মাল্টিপ্লাই কৰা এইটো 6/6 এফালেও 6/6 this becomes 42/6 48/6 therefore 5 rational numbers in between 7 and 8 তুমি বড় ঠিক আছে মোবাইল মই জাস্ট দেখাই দিছো তো 40 এটো 42 তো নলবা 40 নলবা মাজৰ খিনি লবা 43/6 44/6 45/6 46/6 এক্স্যাক্টলি আমি পাঁচটা পাই গ'ল এইটো মেথড এটো তুমি মেথড 1 বুলি ভাবিবা মেথড 1 যিমানটা ইনসার্ট কৰিব দিয়ে তাতে 1 বঢ়াই লম আৰু ওপৰত আৰু তলত সেম সেম মাল্টিপ্লাই কৰিম একদম মনোযোগ দি শুনা টু ফলো দিস মেথড মেক শিওর দ্যাট ডিনোমিনেটরস আর সেম যোন দুটা ৰেচনেল নাম্বাৰ পৰীক্ষাত দি দিব যাৰ মাজত সীমা কৰিব বা ইনসার্ট কৰিব দিব সেই ৰেচনেল নাম্বাৰ দুটাৰ ডিনোমিনেটৰ সেম আছে নে চাই লবা if they are not same then you have to make them similar then you can follow this method otherwise বুজিছো এনেকুৱা এটা কৰিম আমি এটা সেকেন্ড মেথডটো কি আছে যদি ধৰা মাথাত পাহৰি গলা তোমালোকে মাথাত আহা নাই পৰীক্ষাত পাহৰি গলা কিন্তু মই বড় আছে সারে কৈছিল 7.1 লিখিব পাৰি 7.2 লিখিব পাৰি 7.3 লিখিব পাৰি 7.4 লিখিব পাৰি 7.5 লিখিব পাৰি লিখলো এতিয়া 7.1 টো কি লিখিব পাৰি 71/10 72/10 73/10 74/10 75/10 ইচ্ছা করলে এটা কাটাকাটিও কৰি দিব পাৰা কিন্তু এটা আনসাৰ কাটে সেইটোও কৰিব পাৰি আৰু এটা মেথড আছে কি 7 আৰু 8 আছে ন যদি খুদে 7 আৰু 8 আছে 7 আৰু 8 প্লাস কৰি দিয়া ডিভাইডেড বাই 2 কৰা আমি কিমান পাম 7.5 পাম এটা মানো এটা ইহত দুটাৰ মাজত মই এটা ইনসার্ট কৰিলো এটা ইয়াতে মই এটা ইনসার্ট কৰিম ইয়াতে ইনসার্ট কৰিম ইহত দুটাৰ মাজত আকৌ ইনসার্ট কৰিম কেনেকৈ কৰিম নিজে মাথা লগাচোন এবাৰ যদি মই এই দুটাৰ মাজত ইনসার্ট কৰিব খুজো 7 আৰু 7.5 ৰ মাজত কি কৰিম 7 plus 7.5/2 14.5/2 মানে 7.25 কেটো এটা হ'ব মই তোমালোকক সাজেস্ট নকৰো এটো মেথড বেছি ক্যালকুলেশন হৈ যায় স্টিল দেখাই দিছো পসিবল হয় তেনেহলে ক'ত কামত আহিব মই দেখাই দিম পৰীক্ষাত দি দিলে which of the
following lies between two rational number x and y. x আৰু y যদি ৰেচনেল নাম্বাৰ হয় x আৰু y ৰ মাজত কোনটো নাম্বাৰ থাকিব আৰে মোৰাই চিনি গেলো x আৰু y ৰ মাজত কোনটো নাম্বাৰ থাকিব অপচন a xy অপচন b x by y অপচন 3 x plus y by 2 option 4 none of these x plus y by 2 এটা বুঝিব লাগে কি লিখলে তুমি মেথড কামত আইব না গতিকেটা মেথডে দৰকাৰী হয় বিপদৰ বন্ধু হৈ যায় কেতিয়াবা কিন্তু দিস ইজ মোস্ট রিলেভেন্ট মেথড লিখা আছে নিজৰ হিচাপত পাতলা পাতলাকে প্ৰাইবেলে দিছো আৰু এক্স্যাক্টলি বৰ কাৰণে কেতিয়াবা তুমি বেছিকৈ বঢ়াই ল'ব লাগিব পাৰে মই ইউজ ৰবা এখানে মুছি পেলাও না বর্তন পুরা মই ডিনোমিনেটর বেলেগ থাকা কোয়েশ্চন দিয়েছো আৰু চাও কোনটা কোনটা নিজে নিজে কৰিব পাৰে মই তো দেখাই দিমে বাৰু সাপোজ insert 4 rational numbers between 3 by 5 and 2 by 7. 3 by 5 and 2 by 7 or মাজত হা পড়াছন পড়াছব পারিব পারা যেন লাগে আচ্ছা সবে কৰিব পাৰিলা ন এটো তো ভিডিও চাই থাকা এটা মানে কৰি দিও আৰু মই first of all we need to convert this denominator that means we have to make them equal. Take LCM of 5 and 7. Their LCM will be 35. So make them 35. 5 into 7, 3 into 7, 7 into 5, 2 into 5. This will be 35. This will be 10. Clear major? Therefore, 4 rational numbers in between 3 by 5 and 2 by 7 are 11 by 35, 12 by 35. তো যিকেটা স্টুডেন্টে পিছত ভিডিওটো চাই আছে বুজি না পালে সুধি লবা ক্লাছৰুমত সবে কৰিব পাৰিছে এনিৱে এতিয়া তোমালোকে এটা কাম কৰা মই দিছো write the following rational numbers as decimals. Also identify whether they are terminating or non-terminating, repeating. Number 1, 37 by 225. Number 2, 8 by 7. Number 3, 69 by 200. Number 4, 4 and 1 by 8. Number 5, 223 by 500. এটা ডেসিমেলত এক্সপ্রেস কৰা কোনটো টার্মিনেটিং হ'ব কোনটো টার্মিনেটিং নহয় এটো ডিসাইড কৰিব লাগিব দিস ইজ দা লাস্ট টপিক অফ টুডেস ক্লাস এটা কৰিলে যাব পাৰিবা
আৰু তোমালোকে বাকীবিলাকে হোমৱৰ্ক কৰিবা যোনে ভিডিঅ' চাইছা